Tí Samsung phone bá jábọ́ sómi, ó wà very difficult láti ṣe. Not only Samsung phone. Tí phone bá jábọ́ sómi, could be any phone, ó wà very difficult. Kí ló dé tó fi wà very difficult ni wípé phone yẹn ó lè máa tàn, kó máa tẹ̀. Now, customer ló ń fẹ́ service ẹ̀. Nǹkan tó bá mú yín tẹ́ tú phone yẹn, screen yẹn lè máa show mọ́. Mouthpiece ẹ̀ lè máa ṣiṣẹ́, ó lè develop any additional fault. Kí ni nǹkan tó máa ń fà? Because omi tó wọ inú ẹ̀ yẹn, especially tó bá jẹ́ ó wà submerged bí phone ilé, kò síbi tó mi ò dé lórí ẹ̀, phone yẹn dẹ̀ ṣì ń tàn. Omi yẹn ó ti wà ní ẹ̀gẹ́ rẹ̀ in the sense that pé ó ń retí anything wá triggered lórí phone yẹn. Nearly anything bá ti wà triggered, ó lè result to anything. So for you to be able to open it, you have to take proper care and know what you were doing. Because tí o bá lè ṣe kó ṣiṣẹ́, the user will want it the way you were given. So kó má di problem, especially tó bá ti jẹ́ bí fragile phone báyìí. Look at this one. It's an S20 device. So man, now kí ni àwọn step tẹ́ máa take? Kí ni àwọn nǹkan tẹ́ ní láti mọ̀ láti ṣe? Àwọn parts wo lẹ lè fi heat sí? Àwọn parts wo ló jẹ́ pé minimal heat lẹ gbọ́dọ̀ expose sí? Àwọn components wo lẹ lè expose sí medium heat? Àwọn components wo lẹ lè expose sí high heat? Documented video ẹ ti wà available. So ẹ like